Продолжаем прохождение. Нужно идти во Враник, но я хочу сходить вот сюда. А, еще надо книгу попробовать. Проверить, как дела там с книгой идут. Кусты почему-то новые не появляются. Не нравится мне это. Have you read it already? Oh, Henry, it's a marvelous book. Wonderful, really. I've found what we need, but it won't be easy. The spell must be said over the grave of the person preventing his soul from resting in eternal peace, while burning something from the house he lived in. Ugh, of course. It couldn't be something easy, could it? Who said meddling with the dead would be a walk in a rose garden? You'll probably have to ask your widow a few more questions. Once you know everything, get something from his house, and find the grave of the person that's preventing him from resting in peace. Then come see me, and we'll get to banishing that ghost. Jesus, and I thought the living were troublesome. Ясно, понятно. Причин беспокойства. Так, тут все нормально. Это снова сюда ехать. Исчезает. Здесь должен быть еще квест, но он почему-то не активируется. Путник. О! Так, он, по-моему, тогда броню свою передал. Сейчас у него... I'm listening. A little friendly combat. Just the two of us. Что-то еще должно было остаться. Who are you? Или это другой? All right, why not? Finally, a taker. Или это наемник? Aye. Что-то забыл уже. Splendid. Да, это наемник, походу. Я подумал, что это этот. Oh well. Here you are. Знатный какой-то там чувачок тут иногда ходит. Бессмысленно, можно было не биться с ним. Я бы торговца бы встретил. Или загадочника. Блин, да что у меня сегодня опять с клавиш, что ли, что-то? Welcome, Henry.
I saw the apothecary and he reckons that ghost of yours is quite a problem. You think I don't know that? Last night, I didn't get a wink of sleep. I lay in my bed, tossing and turning, just waiting for him to appear. Значит, моя латынь не помогла, да? And did he come? For a long while, it seemed like nothing would happen. Then, towards the morning, the room grew cold as the grave. My poor heart nearly stopped beating when I heard a voice calling my name. So I fell to my knees and begged the Virgin Mary to protect me. When will this all end? You must work quickly. If this goes on much longer, I'll lose my mind. I know I will. For the spell, I'll need something from the house where the spirit once lived. Where exactly did Alois live? It's north of here, to the left of the road from Ledechko. But there's not much left of it these days except ash and weeds. The farm was burned to the ground with Alois inside. Oh, that must have been a terrible death. To get rid of him, we need to cast a spell over the grave of the person who's preventing him resting in peace. I'm not sure who that person is, though. You haven't already picked out a grave site for yourself, have you? No. Henry, the truth is, I haven't told you the whole story. I'm not the one he's got unfinished business with. Well, who is it then? I suggest you tell me everything. Alois had a wife. Her name was Lada, and she was a proper shrew, shrieking at him from sunrise to sunset. He never spent a single pleasant day with her. They must have fought like dogs. One night, Lada took a lantern and burned the whole farmhouse down with Alois inside. That sounds awful. No wonder Alois can't rest easy. When Alois died, Lada lost her mind. She spent days running about the woods near Tarnberg, completely witless, until one day they found her body deep in the woods. Her hair was all pulled out, her face scratched up with her own fingernails. They buried her there, where they found her, but I don't know exactly where to look. I'll ask around. I don't need to know anything else. I can head off now. Так, ну цветок я поднимал какой-то. Если причину найди могилу жены, надеюсь, что не в доме Алоиса. Я нашел. Да, я нашел там цветок, по-моему. Теперь нужно найти могилу. Так она не отображается. У меня просто этот квест нет. Значит, надо спрашивать. Наверное, что-то должен знать. Как это называют, я забыл уже. В таверне, в общем. Корчмарь. Так, сразу есть задание, может. Nothing much, thank God. Плохо. I hear there's a grave in the woods round here. Do you know how I can find it? You mean where they buried that mad woman? They say on some nights her ghost wanders the woods. Правая сторона But you'll find the ручья. grave when you head up to the woods and keep some way off to the right from the stream. It's hard enough to see in daylight. If it's dark, you're sure to get lost. Thanks. I'm sure I'll find it. If I were you, I wouldn't go looking for it. It's not a good place. Ну, я и днем, наверное, справлюсь. Правая сторона ручья. Может, я уже находил. А, тут даже отметка есть.
Где-то заблокировано. Так, что мне сделать? This must be it. May she rest in peace, Lord. Угу. Все нашел, да? Так, но сперва я хочу вот сюда заехать. Greetings, good knight. How may I serve you? Ты чё? So, what are you scheming up this time? Well, we've got this idea. You might have heard there's coin coming to the Talmberg quarry to pay the workers their overdue wages. I haven't heard anything about it. They owe them for a quarter of a year. There's a lot of quarrymen in that quarry. But it's bound to be well guarded, isn't it? Maybe not, if we time it right. And why aren't we talking about it with Andrew? Andrew hasn't got the balls for it. He sent us to hell. He did? How come? I don't know. He just said he won't do it. Так, это то задание или нет? Так, ладно, допустим. Very well. And why aren't we talking about it with... Andrew hasn't got the... He did? Andrew's not interested. Is it that dangerous? А, Look, лучше. if I'm going to do this, Еще I wanna какая-то know скрытая everything. информация. It's close to Talmberg. So if we mess something up, we could have problems. But what a pile of silver. What? Those people work for Sigismund? Yeah. For Sigismund. А, то есть нет, да? But I know Quarrymaster Rupert. Those people don't work for Sigismund. No, they don't. And you think it's all right? Is that what we are now? Common thieves? What do you want me to tell you? Take a good fucking look at us. You're right, but we're up to our necks in shit. But a thing like this... Do you think we're any better off now than we were in Sasau, on our last legs at the tavern? Вообще-то да. Yes. Then you're a fucking fool. Ever since Skellets, everything's been going to hell. Why should we have to pay the price for that? To hell with the fucking quarrymen! Так, допустим. I just need to find out something first. Alright, I suppose. Квест начался. I hope I can be of help. How's trade? Nothing we can. Matthew told me about it. That bollocks with the quarry? What the hell is he thinking? You didn't like the sound of it? No, it's too big and too much in plain sight. If the slightest thing went wrong, it'd all be fucked. And me and you too, mind, if we had anything to do with it. But it's the money owed to the quarrymen for a full quarter year's work. Isn't it worth it? No, it ain't worth the risk. Why take that chance? For the love of God. Well, Matthew feels like he has no other way to make money. It's not my fault Matthew's useless. That's his problem. So what do you propose? Matthew and Fritz have made their minds up. You need to tell the commander of the Talmberg garrison that a robbery is in the making. Вот этот квест. Have him send his best men.
When those two fools see how many soldiers there are, with any luck, they'll give up on the idea. But what if they still decide to go for it? Aye? Well, then they'll be in for a very tough time of it. They're my old mates. You're asking too much of me. I know. But look at what they're trying to do, for Christ's sake. Those quarrymen are honest folk who never did nothing to no one. Да, вот он. You already talked to Matthew? No. No, I haven't. So go and see him. This might be our chance to earn some real money. Так, что мне получается? Мне нужно... Братья. Мне нужно Борику, да, рассказать, чтобы получить ачивку. Так, Борик на своем месте. Как раз сейчас эти нам каски эти половецкие. А тут нету уже. There's a plan to rob the quarry. The quarry? What do you know about it? Once you bring the coin that's owed, they'll be waiting for you. What? How do they know about the coin? I don't know. But they aren't going to be nice about it. They've no respect for anyone. I recommend you take your toughest men. Henry, I have no idea what this all means, but I'll muster the men. But if this is some kind of joke, there'll be hell to pay. I'm afraid it isn't. Can you teach me how? Certainly. I want to achieve. You can't become a monk. Well. Так, и что теперь? Надо ждать. Поисковыми проследить за ограблением. Воу-воу-воу, блин. Так, и сколько мне тут ждать? Или мне нужно к матуше еще сходить? Потому что они там. Они еще не начали. И мне здесь надо быть. Что фиг пойми. Ну, давай подожди. Кстати, там не написано, насколько, что. Журнал. Так. Время критического зала задницы.
Ну, подождем. Не знаю сколько. И когда это будет? Henry, I'm glad you came. Мне нужно подойти рассказать ему. Так, надо чекнуть этот момент. Так, вот. Поговори с Анджеем после убийства грабителей. Еще зафейлится. Welcome, Henry. Here. God be with you. I'd like a bear. Так. Насчет той работы. To the women. God bless them. I'm in. Wonderful. But before we get to work, we have to find out more. We are gonna go and take a sly look at that quarry. Meanwhile, you go to Talmberg and find out when they're bringing the coin. Try to find out who's gonna be guarding it. Even better, if you can make it so there's as few guards as possible, well, you know, I wouldn't be upset at all. Шикарно. Или просто отказаться надо. Какой мутный квест. Или отказаться. Я могу отказаться? How am I actually Do what? How am I supposed to find out when they're bringing the coin in? You're pretty well known around these parts, aren't you? You'll find a way.
What, so it's up to me to fix everything for you again, is it? Supposing I just tell you to fuck off? No need to get all worked up about it. We're doing our bit. We're gonna check out the quarry, aren't we? How am I supposed to find... You're pretty... Wait. How am I supposed to handle it? You must be able to tell me something. What do I know? Ask around. Someone from the garrison is sure to know. It's anchored here. You hinted there could be a way to make sure as few guards as possible get sent to escort the money. Maybe. Ask Fritz about it. He's good at making trouble. Couldn't we steal it right in Talmberg? Or somewhere along the way to the quarry? If you want to get yourself killed, do it alone. True. That wouldn't be a good idea. Do you know anything about the quarry? A little bit. We'll check it out. We'll have to do it quickly. We'll make sure there aren't so many guards. And can't we bribe them? Maybe. But it might be a risk with some of them. They might blab. Well, maybe we'll get lucky and they'll be dealing with other problems in the region. How am I... You're pretty well known. Nope. Agreed then. Very well. We'll go and pay the quarry a visit. You'll find us there. Так, они сказали, будут там, да? Хорошо. I'm glad to see you. О, кто тут? Чуган опять. What are you doing here? Что за тип? Why do you ask? Can I not take a walk in the woods without being accosted? I ask because I'm the gamekeeper. Well, I'm certainly not. In that Понятно. case, you won't. Certainly. Ah! Так, в принципе, я знаю, кого спросить-то. Есть тут один знакомый стражник. Возможно, он расскажет все. А, я его только обокрасть могу, да? Не очень. Хорошо. I hope I can be of help to you, Knight. Он ничего не знает. Может, с этим переговорить? О, блин, Борик нельзя, да? Нету диалога с ним. С того, что поздновато, наверное. Можно и подождать до утра. Может, конюх знает. Крестьяне.
I hope I can be of some humble service to you. You look like you've swallowed a wasp, Master Groom. What's going on? I should think so. I have 3 horses with a fucking colic. Well, that's not such a tragedy. You need to keep the horses warm and rub them down with straw, especially the belly and flanks. That'll help settle the stomach. Give them clean water, change the straw often, and leave them enough room to roll around if they want to. And walk them round now and again, but let them go at their own pace. Don't push them. Keep that up for a week, and they'll be good as gold. My word. I've been handling horses for years, but I never heard about rubbing them with straw for colic. Thanks for the help. I'm known in all the stables around here, and I'll be telling them about you, too. The thing is, Sir Robard wants 4 horses for the train to the quarry. Opa. And they won't be fit by then. Certainly not this one here. The quarry? What's going on there? I don't know, but a guarded train like that, they must be carrying something valuable. Вот и разговорился. When do they need the horses? There's still some time. They're supposed to be there in 5 days at noon. What about some help from someone else? You mean from that old hag who lives in the woods? I'm not so foolish as to believe in spells. It's not about spells. She can try to make a herbal concoction. I know something about herbs, and I'll make sure she doesn't put anything in it that would be bad for the horses. All right, then. Let's see what the old hag comes up with. Еще побегать придется. Навредить им? Да нет, я не хочу. Так, ну все узнал? В принципе, больше-то ничего не написано. А, он отдельный квест. Найди способ сделать так, чтобы с деньгами поехал как можно меньше стражников. Я не хочу это делать. Кстати, а сколько у меня навык красноречия? Где он тут? Характеристики 19. Еще качать и качать. Бабка спит, наверное. Ага. Дома. По прямой подвину. Двину по прямой. Нифига не видно. Бабка, вставай давай. Go away. Leave me alone. Так и думал. Время-то еще есть. You wouldn't happen to know a remedy for horse colic? Of course. Who do you need it for? The groom at Talmberg is having problems. That wretch? I won't move a finger for him. I'd rather Начинается. poison those horses of his.
Не надо травить. What did he do to you? Threatened me with a whipping, the lout. And all because I suggested I could take better care of those horses than him, which is only the God's honest truth. Так, у нее вот это можно, да? Come now. You said you cared about those horses, and now you won't help them because of some grudge. Well, fine. You just need to brew a digestive potion and give it to them 3 times a day in small doses. What? I thought you could just give it all at once. Aye, to a man. But it's different with horses, believe me. Да, у меня есть, да, такое? Отлично. Ничего варить не нужно, хорошо. Возницы, они конюху. Jesus, look where you... I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I have something for your horses. Really? Put this in their food a few times a day, in small doses. I hope it ain't from that hag in the forest. Ah, well, what the hell. Thanks, Henry. Here's something for your efforts. Ой, алхимия качнулась. Это очень хорошо. У меня теперь 10. Так, рутина. Варить сайд автоматически, если однажды его уже сварили. Пойдет. Теперь можно изи прокачать ее, алхимку. Да, это книга. Все вроде. Борик еще встретить, что ли, еще раз переговорить с ним. Так, он... Не, еще, наверное, рановато. Скорее всего, где-то здесь сидит. За столом. Нету. Или он спит еще. Там его не вижу. А, нет, тут. I hope I can be of some humble service to you. Нет, туда диалога. Ладно, двигаем, значит, с отдельником этим. Поддельником. Так, что Фриц God grant you health. How may I help you? So how do I make sure they cut down the number of guards when they transport the money? Easy. Make a right ruckus. A ruckus? Ruckus? Hubbub. Bedlam. I mean, just give someone around Talmberg a punch in the mouth, start a brawl, or steal something valuable. And that'll help? Of course.
The townsfolk will be furious. They'll start clamoring for more guards in the town. Take my word for it. 9 times out of 10, punching someone in the gob is the best solution. Do you have any other ideas? Well, most guards, especially the ones in charge, are lazy fuckers. If you could figure out a way to get rid of their horses, I'd bet at least a few of them won't go anywhere. Thanks. Не выйдет. What a pleasure. I'm sure there's some other tricks you could try. Well, that's all I can think of. Так, это я не буду говорить. God be with you. So, I'm here. Good. Do you know when they'll come? I know. In 5 days. They should be here at noon. We still have time. And do you know how many of them there'll be? I don't know. It could be bloody risky, couldn't it? Don't you want to find out more? Maybe you're right. Either way, be ready. Блин, еще надо что-то узнать. Did you two find out anything? Nothing much here, but that doesn't mean we were idle while you were strolling around Talmberg. Well, I had to stop by the tavern, didn't I? It's called investigating. Investigating the bottom of a tankard, more like. Their chief is strict as hell. I don't reckon he'll reduce their shifts, even if the money does come. If the money does really come at noon, he'll store it somewhere and let the guards from Talmberg protect it. It'll probably be in that hut on the edge of the quarry. I don't reckon all the guards from Talmberg will want to stand around there all day. If we get lucky, some of them will bugger off after a while. Aye. Seems likely. So, how do we go about it? We have to be patient. No shenanigans, even if we have the silver in our reach. Don't let your guard down. And then, we either charge them, or try to do it by stealth. Alright. Now we'll just have to wait until they arrive. You gonna wait with us? No. I'll come back after they ride out. Ну, подожди, пока гроши не приводят к каменоломне. Ну все, иду ждать. Надеюсь, это сработает. Пять дней еще ждать, что ли? Сколько мне торчать тут? Так. Что-то сказано. Придется через 5 дней в полдень. 5 дней в полдень. Не, ну будем ждать. Конечно, не 5 дней, наверное. Вот это вот. И вообще можно потом узнать, что с ними случилось. Сейчас не париться. Опа. Неплохо. Так. Энергия есть, да? В принципе, не буду пока еще есть. Серьезно ждать 5 дней? Полдень.
Звонит тут всякие. Четыре дня. Блин, серьезно? Столько ждать. Если куда-то попрусь, могу не успеть, да? Не, лучше пока другу за другим квестом съезжу. Привет, Фоксбой. Чё, как? Прошел? Far Cry. О. Опять браконьеры. И эту фишку, наверное, не пофиксили. Сейчас тут откуда-нибудь выбежит этот. Давай. Бежит он. Кто? Купец. What are you doing, you murderer? I didn't kill anyone. What are you doing here? Nearby. I'm looking for humans. I'm killing. Ah, well, all right. I'm glad you saw Seth. And what exactly were you doing here, anyway? What are you getting at? Планшет тормозит. Ну вот меня все хорошо идет. У меня с телефона тоже нормально. Так на YouTube же там качество можно выбирать. Вот. И у него репа упала почему-то. Из-за чего? I could drag you off to Ratai myself and let the bailiff decide. All right then. I did it. I didn't want to kill him. I just couldn't stop myself. There he is. You don't have to tell anyone, you know. And you... И вот меня не подкупить, и он сейчас побежит. И что мне с ним делать-то? Будет драться? Нет. Ну какая-то непродуманная херня вот эта. Эти встречи. И чё, ну бежит он. За то, что я его поколотил, мне репу сейчас где-нибудь поселение отнимут. Ну нафиг. Что вообще никто не попадался. Не останавливаться на этих встречах. Так, ну на этой неделе я должен добить ее. Киндамкам это. Потом еще по ачивкам пробежаться. Все.
Так, а тут у нас квест про некрономикрон. I have everything we need. Excellent. In that case, I'm ready too. Let's meet after dark at the crossroads beyond Ledechko. I'll be there. О, сейчас будет ведьмак. Изгнание духов. Экзорцизм. Кстати, вышел с монастыря, и у меня похерили шмотки. Мои перчатки и поножи потеряли. Я был очень опечален этим. Этим монастырем, блин. Возле могилы, да, нужно сделать или нет? И где это нужно делать? Встретиться с аптекарем по пересеченной дороге. Могиле. Ага, а его тут еще и нету, да? И сколько мне его ждать? Ё-моё. Хоть бы маркер поставили на карту, где он ходит. Так, кухню пока. Питательность 20, 10 энергии. О, пришел. Ah, good. You're here. Come with me. Вообще-то за нами надо идти. Ну да ладно. Прочтите заклинание над могилой.
что, возле могилы, что ли, летает он? Сейчас еще вылезет что-нибудь. Не такая. Hey, Henry's come to see us. Start the exorcism so we can go and get some sleep. Так. Вонючку положил. Zikia kanba, galubara, namtabara, ashakbara, kikimbara, ziana kampa, zikia kampa, galubara, namtabara. О, Господи. What's that? Go on. That's what matters. Just keep going. I think that's enough. The ghost must surely be banished by now. Now let's get out of here before something worse appears. Go and see the widow tomorrow to find out if it helped. I'm going home. Thanks for the help. What is it? Да ладно, и что, никто не вылезет, что ли? Да. Ну, вот на работе. У нас получается, когда я на работе, ты стримишь, когда ты на работе, я стримлю. Так, а бабка со мной сейчас не будет разговаривать. Или это нужно позже заходить? Нет, сейчас. Ага, заперлись. Ну да, есть такое. Но с планшета еще, я думаю, удобнее. С телефона еще не удобнее. Так, надеюсь, я не зафейлю, меня сейчас никто не спалит. Будет тут не очень красиво. Так, бабка. Вставай. Вставай, бабка. Henry, I'm glad you stopped by. You've no business here. Clear off. Иди сюда. Сюда иди. Сюда, сюда. Еще сюда. Looking for something around here. Нет, все-таки. Они, походу, убрали вообще теперь возможность диалога по ночам. Раньше можно было говорить, сейчас нет. Привет, Кулиев Пой. Привет. На сутках. Ну, я ближайшие 1,5 часа еще постримлю. Я вчера тоже, у меня сверхурочные были. Хотел вчера стримить, но у меня работа подвернулась. Я сегодня не очень возящий, практически не спал. Ты меня помнишь? Ну что-то, возможно, припоминаю. Напомни мне. Кулиев Пой. Пое? Нет. Так, мне нужно до 9, наверное, ждать. На рабочих местах своих. Как бы запоминаю людей, которые общаются часто, пишут. Ну, у меня тут в последнее время со стримами немножко неудачно выходило.
Dark Souls дополнение. Так. Сейчас вспомню, ДС. Что там у нас было? У тебя был сет этих рыцарей, да, черных? Это ты был? Ты же был там как этот дух? Тебя призывал? Нет? Так, ладно, сейчас еще вспомню. Dark Souls, да? Ну-ка напомни-ка мне. Давно это было. We cast a spell over Lada's grave. It wasn't for the faint of heart. Mary, Mother of Mercy. And not even that helped. What? Do you mean to tell me it was all for nothing? Only the Lord himself can help me now. I'll need the parish priest. Вспомнил я тебя. What would he think of me? Herbalists have always handled ghosts. But now what other choice do I have? Go and ask him what I can do. А что она сказала там? У нее получилось, нет? Нифига не получилось, да? Ну покажите мне еще раз текст. Дух всегда изгоняет травница, сейчас у меня просто нет выбора. Fine. I'll go and see him. But I swear this is the last thing I'm doing for you. You have my gratitude. Take a few groschen for everything you've done for me so far. Once the ghost is gone, you'll get more. Ты тогда спрашивал, как типа ее убивать, да? У тебя не получалось, и после этого ты ее убил с первого раза. После того, как отдохнул. Я прав? Опять к ней идти. А, нет, это не тот квест. Что-то прошел его? Мидира убивал? Или как его там? Если я уже я не позабыл, как его зовут. Так, наверное, долго так будет ехать. Побыстрее сделаем. Ну. Легко замочил. Я-то его тоже отдохнул на следующий день. Сел, думаю, сейчас я буду его долго траить. И там сразу с 4-го, что ли. Сегодня, то есть, последний, что-то я печатался. Последний. Так, травница. В этом же доме, где и этот инквизитор приезжий. Они уже свалили, наверное. Должны были. Ты травница? Good day, Henry. Что вроде травница надо было зайти. Узнаю отца Багуты, что может сделать с этим духом. God save. What can I do for you? There's a widow being haunted by a ghost. Can anything be done about that? A revenant. Tell me more about it. For the last few nights,
Her long-dead neighbour has been paying her a visit in her house. She's tried to drive him out, but neither prayer nor spells have any effect. That's why she's turning to you for help, Father. In the scripture, it's written that the dead shall rise again only on the day of judgment. I suspect it may be something on the widow's own conscience that's haunting her. Do you know anything more about that? Well, she says it's the ghost of Alois, a farmer whose wife burned him alive in his own cottage. My. That would make a soul restless, all right. But I believe there must be something else that's keeping the widow from sleeping. A farmer, jealous wife. I'd ask the widow if there's not more to it. My God, that never occurred to me. How little you know people. Make the widow tell you everything, you'll see. And to make amends with the deceased as well as the Lord, tell her to erect an atonement cross. A what? You ask as if you've fallen from the stars. An atonement cross. You often see them along roads. Reminders of reconciliation and forgiven trespasses. Suggest it to the widow and see how she reacts. Oh. Thank you for the advice. It was very helpful. I shall pray for the poor woman, and I'll be grateful in turn for any donation she may decide to make to the church. Сколько времени тебя потратил, Кулейпой? Просто интересно. На Медире. Обратно валим. Так, сытость заканчивается. Сейчас мы узнаем все тайны, что она скрывала. May the Lord... I saw the parish priest. And what did he tell you? Will he come and bless my house with holy water? No, a better question is, what haven't you been telling me? I've already told you everything. Так. Ну, помягче надо с ним. I feel you haven't told me everything. Was there something between you and Alois? There's no use denying it any longer. I was a widow and his wife Lada. She wasn't the kind of woman who filled her husband's heart with joy. Он как раз рядом тут жил. So, fornication? If that's what you want to call it. From time to time, we took comfort in each other's arms. Lada found out and began to make a fuss. They fought. You know the rest. Что мне обвинить? Ну ладно уж, пожалеем. Perhaps I couldn't, but I still reproach myself over it every night. For years now, I've been living with what I did. I suppose it's only just that it's finally caught up with me. My poor Alois and the children he left behind. I assume his children know nothing about it. They're already adults, but you're right. They don't know anything. Do you think it would help if I told them everything? That it would bring peace to Alois and he'd stop haunting me? I think you're on the right path now. Make up for old wrongs. Atone for your sins. Erect a memorial cross. You're right.
I'll go and tell them the truth, however much they despise me afterwards. I'll do anything to get a good night's sleep again. Here's some money. Go to the quarry and order a cross be made. Блин, еще и в каменоломню сходить, да вы издеваетесь, что ли? I'll do that. Thank you 100 times over. Херач по всей Богемии, туда-сюда, в каменоломню съездить. Мне там ограбление скоро будет. Так, не, мне нужно сперва на уши сесть. Потом подождать, пока его сделают. Лучше привести крест. Я забыл пожрать. И баф потерял. Фигово. Так, где-то еще у меня что-то есть. Грибы. Еще. Вот, все. I must reward you for saving my livelihood. If folk believed the stories, well, I dread to think how it could have ended up. But the bad stone wasn't even from your quarry. Still, sometimes words can hurt a man more than a blow from a mace. Here's your reward. Bonus. You've earned it, lad. I need to erect an atonement cross. How much does one cost? 10 groschen. We already have one such cross ready, so if you pay now, we can have it sent wherever you want immediately. There you are. Хоть так. Мне портануть, что ли? What do you think? Will he come again? I'm sure we've seen the last of him. Oh, feels so light I could float away at peace with the world. That's a peace I have yet to find. As you've seen for yourself, shaking off the past isn't easy. Here's a ring my husband left me. I don't even know where he got it, but it might be worth something. Take it, with my gratitude. Glad I was able to help. Thank you, and God be with you. And with you. I hope you'll finally have peaceful dreams. Кольцо-то обыкновенное, простое. Драгомиры. Вершитель. Что это за достижение? Завершите все задания? Да ладно. Серьезно? Так. 78 заданий. Так, что за кольцо? Ничего не дает? Обаяние 15. Ну, типа лучше моего. 14, ну да.
Так, крест отмечается? Нет, не отмечается. И остается сколько дней? Через 3 дня. Долго. По сюжетке идти сейчас, может там это затянется дело. Другое, я вообще ничего не вижу. Что делать? Пошариться по городам, поиграть в кости? Такое себе. Можно, конечно, просто 3 дня поставить, подождать. Самый быстрый будет вариант. Так, чувак, какая ставка? Блин, мало. Слишком мало. Буду ждать тупо стоять. 3 дня. По-моему, последний не сюжетный квест, их больше не будет. Останется только сюжетка. Хотя должен быть еще с яйцами какими-то. Пасхальными. Вроде. Почитать пока книги, которые у меня там есть. Мне надо на скамейку сесть там. Так, что у меня там есть нечитанное? Читал химии. 15, нет, не смогу. Охота. Не хватает. Там я и знаю. Травокорение. 15. Нет. Походу ничего не смогу прочитать. Ждем. Кулиев, ты тут? Два дня. Так, наверное, я вот здесь остановлюсь на полдень. Ну, как раз в полдень должно быть действо. Два дня. Спокойно можно еще это крутить.
музычка что поменялась-то? Get out of here or I'll call the guards on you. Who the hell do you think you are? Didn't I tell you you've no business here? You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat Какого fine. хера? Ну чё это? Не, ну я, наверное, смогу отговорить, расскажи ему обо всем. Что там не выполнено? Там, что там провалено потечет? Подожди пока. Ну. Еще что? Блин, сколько все. Не доверяй секретное задание. If only you knew what you've just got yourself into. This won't end well for you. Well, I thought, that is, I had no idea. If that's how it is, of course you may go. Help! Over there! Нифига, тут прям запретная зона у них. Что происходит вообще? Over there! My God! There's a corpse! My God, guards, quick! There's a corpse there! А, ну все, их грохнули. Fuck. Things are turning nasty around here. Если я все сделал правильно. Where's that murdering swine? Если я все сделал правильно. Good day, Henry. God's blessings. What can I do for you? The deed is done. Are they... Aye. Both of them. I'm sorry to hear that. I know I can be a cold-hearted bastard, but believe me, this isn't how I wanted it to end. My door's always open for you, Hal. You'll pay for nothing. Ого. Lodging. Какая щедрость. But be careful. We should lay low for a while. Take a rail for me. И чё? А ачивка я. Отлично, ачивку я не получил. Так, ну сохранилось, есть дурные привычки. Нет, ну я где тут сохранился. 0,9. Блин, стрёмно. Багованный квест. Опять нифига не вышел. Ладно. В другой раз тогда.
Так, вообще, что тут есть-то? 168 всего, да? Самого первого. Да. Ну чё, ладно, по сюжетке тогда. Вот что делать нечего. Осталось только эти основные квесты. Повисшие. А! Вот что, наверное, почему не получилось. Этот забагованный. Последнего сохранить слишком давнишнее. Опа. Опять бичи. Да ладно, еще как-то можешь сопротивляться, что ли? Откуда у тебя стамина-то есть? Ничего себе, он даже пробил меня. Фигаво, ребят. Сам подвигаться. Уж не доели эти фаст-тревела. Сколько я понимаю, сейчас нужно будет внедриться в вражеский лагерь под видом разбойника, наемника.
Так, я, по-моему, не по той дороге поехал. Да, не по той. Не сюда. That could be it. Наверное. Вы можете не успеть выполнить некоторые текущие задания. У меня их нету. Этих некоторых текущих заданий. Так, что у нас интересно новое по кодексу есть? Город. Городом называется оккупированное поселение. Хорошо. Мистерская иерархия. Некрономикон. Вымышленная колдовская книга, изобретенная писателем Говардом Филлипсом Лавкрафтом. Серьезно? Я не знал, что это Лавкрафт. В 1924 году. Название буквально переводится как «Книга мертвых». Он писал, что существовала книга, написанная в 18 веке, в 8 веке сумасшедшим арабом Абдулом Аль-Хадредом, содержащая опасную информацию о практике черной магии и оккультизме. Папа запретил книгу, устроил ее ритуальное сожжение, но копии разошлись по всему миру. Все это звучало настолько правдоподобно, что многие читатели действительно поверили в существование книги. Обману помогла ссылка на придворного мага королевы Елизаветы Джона Ди, который якобы перевел книгу, но так никогда и не опубликовал ее. Слава книги распространялась все шире, и сейчас ссылки на нее являются неотъемлемой частью современной поп-культуры. Прикольно. Подделка денег, подделка документов. Враник. Поселение. С северной стороны защищено скалой. Узко скалистой грядой. Бла-бла-бла. Самопеш. События битвы на косовом поле. Интересно. Вальденсы. Нет. Мастер над монетой. Монахи жизни. Ну, по персонажам тоже не особо интересно. Джерих из Липы. Основатель дворянской династии, который получил свое имя от поселения Лейпа, сегодняшняя чешская Липа. Вашего одновременно земского гетмана богини Мараини. Нет, это, наверное, Святой Прокопий. Ладно, поехали. Творяйте, воротины. What do you want? What is this place? What's going on here? The Imperial Short Wool Sheep Fair. Have you got a sheep? Конечно. No. Then bugger off before you get hurt. Окей, дубль 2. You're here again? Let me inside. Inside, eh?
What's the password then? Блин, я забыл его. Ай, можно игральную кость показать? I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric. He should be in the house, at the top. That was easy. Ага. Поговорим с первым встречным. Have you seen Eric? I need to speak with him. He's in the main camp at the top, in the big house. His armor's that bright, you can't miss him. Почему она I need to speak with исчезла? Eric. He's in the main... How goes it? Same as ever. Boring as ever. Well paid, but fucking boring all the same. Sentry duty, sleeping, sentry duty. Even the boozing started to lose its thrill. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Nothing. Just the way I like it. Getting paid for sitting on my arse. And then when things get lively, just look around. There's a good few dozens of us here. Несколько дюжин. Those poor fucking peasants won't know what's hit them, right? Have you heard anything about what we'll be doing next? I don't care. When they tell me it's time to go, I'll go. I don't need to know anymore. You can ask the others, only I wouldn't trust what they say too much. Everyone's got the latest news, and they all know the same bugger all I do. How did you end up here, anyway? You know how it goes. It's always the same story. Lost my trade through my own stupidity and ran away to the woods to get by any way I could. So when I heard they were recruiting, I signed up. Coin is coin. Ясненько. Так, это у нас что был? Просто разбойник. Это проблемы? Че, может их считать? 3? Или это бессмысленно так делать? Сбышек. Опаньки. И чё он... А. Вообще, как бы должен был бы меня узнать. И мое бы прикрытие провалилось. Возможно, это дальше где-то в диалоге будет. Так, тут уже посерьезнее парни пошли. Hey. Особенно вот этот. Это вообще неплохо надет. Талон, походу, есть. Do you know where I can find Eric? Do you see that big ruined house on the hill? А нет. That's where he usually is. His armor's that bright, you can't miss him. How goes it? Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Food, booze, and good company. Well, company. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Just what it looks like. Boozing. What else is there to do? Some stupid fuckers trained to keep up their fighting form, but why bother? This kind of force will go through any opposition like a knife through butter. Have you heard anything about what we'll be doing next? Of course. Early tomorrow morning there'll be a big sortie. Everyone around here knows Большая that. вылазка. How did you end up here, anyway? Me? You're a bit green around the gills, aren't you? Me? I'm right at home here, see? Whenever the lords are fighting each other, you'll find me and my trusty sword on one side or the other. Whichever pays best. Be a bit more careful. Так, ты кто?
Некоторые, на удивление, хорошо одеты. Чистые. Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. Fucking weather. Fucking tent. Fucking camp. So tired. She's a right tart, she is. We're in love. My arse. She's just taking your money. She is taking your money. I'm so hungry I could... No? Oh my god. You're a proper lost cause, you are. Ну да, тут довольно много. The wall here isn't too high. Может, еще что-то узнаю. Пройтись тут, посмотреться. Очень высокая стена. Нет смысла в этом. Палатки. Чё? Те же типы. Только что проблемки опять с инетом. Короче, у меня периодически пропадает инет. Я уже давно бьюсь с провайдером, я ничего не могу сделать. Как есть, так и есть. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. Плохие новости, да? Так что если вдруг пропадает картинка, то это... Вдруг неожиданно. То знаете, что это с интернетом беда. Периодически он попадает. Надеюсь, это будет крайне редко проходить. This must be where the commanders are. Так, чуть можно сказать нового? Нет, лишь диалоги. Так, я спустил что-то. Yeah, good point. Разбойники, разбойники. Ага. Ты главный. Давай пообщаемся. Капитан Эрик. Сесть я не могу? Могу. Оп. Summa. What do you want? Kozlik sent me. Kozlik. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery? Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Ну, конечно. Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test.
Go to our combat master, Vranik. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Хоть умылся, что ли? Командир, блин. Из говне в каком-то. Починиться надо побыстрее. Мало ли, что там меня будет ждать сейчас. Так, портного больше нету. Плохо. Опа! Только что с неба тут свалился. Нормально так. Приземлился. Ванек. Are you Combat Master Vranik? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? Блин, это не тот же самый, что ли, в самом начале игры, который был? Не надо раскрываться. I've never seen you before in my life. Really? I'd stake my neck I know you from somewhere. Well, never mind. My memory isn't what it used to be. Too much drink. Or not enough. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Ready as I'll ever be. All right, let's see what you're made of. Ну ладно, ладно, это тебе удалось. Оп! Bohayeho! Да что ты, блин, Клава? Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vranik has passed it, I'll teach you one trick. You'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Все, что ли? Стойка, как будто хочешь посрать, я понял. Это как раз то, что мне нужно. Так, я хотел вкачать всякие штуки с длинным мечом. У меня сколько очков? 5 есть. Раз. Подходит. Нет. 2. 3. На самом деле так уж и много. Окей, вот это. Вот это. Вот
как-то это. Но делать, конечно, я это же не буду. Бою. Смысла особо нету. Так, ну Скэрику. What cunt took my dagger? I fucking left it here, ready to sharpen. Own up, you fucking bastard. You've forgotten where you've put it. Sir, may I... Oh, what is it? Shit. I went to the fight master as you ordered, and I... What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? Am I right, young man? You bastard. Да ладно, чё, прям вот с одного удара так вырубится. Тренировался. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. Отец? My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. They told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. You even know him. It's your liege lord, Radzig Kobyla. Although, how much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzig will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything.
So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Шмотки, лишь бы не похерили мои. Henry, wake up. Can you hear me? Jesus, that brutally worked you over. Here. Try to drink. Раздобрел что этот типок-то. Вдруг. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? Zbyszek. You fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. Shh, be quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? Да, только у меня прическа другая была. What do you want? I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Istvan's bruiser. Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. Да, давай. Ну, я тебе не верю. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Istvan would want from Sir Ratzig. Why shouldn't we help each other? Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world, and I'm an outlaw. How long do you think it'll take before I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin and get the hell out of here. How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. What about my possessions? Eric has your things. It would be suicide to try and get to them.
forget them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. All right then. Let's get out of here. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratsig I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right, I'll have to trust your man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. Good luck. Но я без шмоток отсюда не уйду. Это точно. Без шмоток я отсюда не уйду. Так, и... Еще понять, немножко сориентироваться. По-моему, он здесь сидит, да? Ага. И что мне с этим типом делать? Так. Есть возможность туда пробраться? Угу. What? Вообще ни хера нет. Блин. Не пали меня. Блин, тут лучник какой-то. Who's there? Мне все-таки, наверное, через ту надо парадную дверь заходить. Не нужно спойлерить. Я знаю, что надо делать. В принципе. Сейчас я загружусь. Чтобы опять не обходить это. Так, оп. И все, ты кто, и все, да? Опа. Опаньки.
Так, отмычка может быть там, в этом полуразрушенном доме. Тут где-то или украсть отмычку у кого-то. Возможно, получится. В общем, мне нужна отмычка. Отмычек-то нету. The answer to my prayer, just when I wanted to vent my rage on someone. Gone weak at the knees, have you? You're dead. А я тому чуваку смогу рожу начистить? Который там сидел на стуле. Не вижу, чтобы здесь другие бежали на шум. Стражники. Этот сваливает. Куда он сваливает? А, еще вот в этом доме что-то было. Блин. Все. Все есть. Все, что надо. Блин, ну давай еще сломаем сейчас отмычку. Так. Значит, надо по-тихому, да, выбраться? Так. Так, шум появляется. Перчатки, по-моему. Мешает шум. Что-то там еще. Не помню, еще, по-моему, что-то шум мешает. О.
Так, что-то еще было. Гроши кошачьи. Возьмем. Календулу бахнем. Так. Кинжал. Длинный лук. Пофиг, кольцо одевай. Шевели тоже можно. Стрелы. Вот это. Я же вернул свои себе вещи. Чё он из меня там набирается-то? Ну, попробуйте вернуть себе. Там еще что ли что-то есть? Я это все забрал. Понятно, короче. Так, чувак сейчас сюда пойдет. Ну, перелезь ты через это дерево. Так, тут сложнее. Я, наверное, сохранюсь. What are you doing? Блин, не убить незаметно. Tired of life, are you? I'll kill you. I'll fucking kill you. А чё, другой не согрелся? No kurwa. Всем с ним похер, походу. Что бой не идет. Bring it on.
Come here. Упс. Go ahead. Да и грёбаный ты. Как не получится? Да я знаю, как выбраться. Они даже не агрятся. Вот сейчас смотри. Сейчас все будет. Надо просто подготовиться к этому. Хорошо. Сейчас попробуем по-другому. Незаметно убить его не получается. Но если я возьму стрелы 150, лук и... Блин, этот чувак теперь смотрит на меня. Ну, как так, игра? Блин, давно я не стрелял с лука. Да. Давненько. Что-то как-то... Удачно получилось. Не-не-не, тут никого нет. Блин, я вообще криворукий. Прицел, что ли, включить? Вообще давно не стрелял, сука. Да пошел ты. А если на лестницу залезть? Или с другой стороны можно обойти? С той стороны палатки. Там какие-то камыши, а не это палки какие-то. Ну-ка еще раз. Сидя он не научился стрелять. Все равно встает. Так, как там целиться-то? Да, блин, высоко взял. Мне в щит попал, походу. Я хочу хедшот ему сделать. Но тот чувак, наверное, его пропали. Ай, да что ты? Да так неинтересно. Я видел, как тут просто бежали. Это скучно и интересно. Так, ну каску я ему, походу, не пробиваю.
Или я не попал? Оп. Окочурился. Так. Так, тут стоит кто-то, да? Кто-то идет. Им тут специально даже вижен порезали. Они на самом деле не такие тупые. Где тут спрыгнуть можно? Вообще их можно всех перехерачить. Спокойно. Ой, там чувак сидит. А там типа двое так и будут стоять, да? Куча дерьма здесь, это даже лучше не икаться чуть там, блин. Ну и что, пойдем хотя бы посмотреть на того дурня, который заберется на кучу дерьма, чтобы напасть на нас. Во, сваливайте, сваливайте, ребят. Ты же меня не увидишь, чувак? Я весь такой невидимый. Так, и там второй подходит, надо. О, ребят. Он сюда идет. Серьезно. Сейчас появится момент, сейчас появится. Вот это туда уходит и можно двигать. Только на кучу говна нормально залезть нужно. Все? Ну? Изи же. Тревогу не поднял. Даже не знаю, что я ушел. Сейчас мы еще через кучу говна на них нападем, они вообще охереют. Так, ага, сбышек тут, да? Найдем. Сейчас отсюда главное слезть нормально.
убийца. В принципе, можно уже и нормальный шмот одеть. Топовый, так сказать. У меня желтая была. Так, что? Черный у меня для кражи. Кстати, тут, может, статы поменяли? Шум 38, по-моему, меньше был раньше. Все. Наверное, вообще не видно. Потемка. So, we're out. Now it's time for you to keep your part of the bargain. Поехали, поехали. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Ratai and see my father. They took my coin when they captured me. Fine. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. А чё там, Альбурак позвать? Чё я снова там обосранный иду весь? Ух, как долго они шли через лес. Я там на фулл хп. После Календулы. Ничего себе, они хотели, чтобы я бросил весь свой шмот, свои 30к грошей, кучу, блин, всего-всего. Any word about your boy, Radzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me, given the balls that he has. Now, I wonder where he might have got those from. Don't start, Harosh. О, заваливается. I'm sorry, sir. This fellow... Henry. Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. Looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranik. But now I know what they're planning. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy. There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that?
I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle. Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranik tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Его нужно повесить, он убийца и предатель. Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranik. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Его Henry. уже тут нет. God be with you. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Выдаст? Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. Что, он уже отправился? Иди, супнику Бернарду. Укрыть зарплату работникам каменоломни. What? У меня только что появилась собственная лошадь. Походу мы опоздали. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We got work to do tonight, so get up and get going to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. А, можно спросить? Can I ask? Ага. Thank you.
Блин, я хотел купальщицам зайти так-то. А If I где? set off right now to deliver the message to Sedivish, there's Listen a good up, men. chance our men will lose the Gonna be a battle. long I night. can't let that and no happen. easy pickings. I want every last one of you standing here in full armor and ready for action by sunset. Оп. Нельзя было. Ладно. Птачек. Так, ну я на сегодня уже, наверное, все. Выспаться хорошенько сегодня. Нифига не спал. Завтра, я так понимаю, уже там поставилась последняя штурм, и все, больше ничего не будет, наверное. Ну и финальная битва, наверное, да, и все. Может, за завтра успею. Так ты чё, Фоксплей, да прошел Far Cry-то? Я вроде у тебя там последний, да, писал, стрим-то был. Финальный босс. Чё, понравился тебе Far Cry? В итоге. Еще вот там с вышками. И действительно, типа, и нету сейчас этих вышек. Как они раньше делали. Ну ладно. Ты если что, пиши, и я тут в чатике-то останусь. Ну, ты если что, пиши, и... звук не отключу. Я стрим отключаю. Всем спасибо за просмотр. До завтра. Ну, так поиграть можно. Ожидал, конечно, большего от нее. А вышки хрен знает, но я что-то найти не могу. Осталось по одной всего после конца. То есть там остались вышки? Ну ладно. Давайте там удачно смену доработать. Давайте, всем пока.